So এখানে বলবা if I want to go to foreign country for study. Okay? Moreover বলো তুমি কি শিখেছো? Studying এর কথা বলছো। I need to talk to my teacher, my classmate, the people, right? Local people. I need to read, I need to write. So for a number of reasons, I need to learn English. এখন বলছো কি? Study ছাড়াও furthermore. আরো বলতে চাই কি? আরেকটা point. If I want to work, এবারে work বলে অনেকে আর বলে না। আছে না? Work বলে explain করতে হয়। If I want to work there, I need to talk to my boss, my colleagues, my customers, right? So several things need to talk. এই জায়গাটা কি আসলে তুমি বেশি বলতে পারছো না কম বলতে পারছো? বেশি। আবার ট্রাই করো এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে moreover So there are the 3 to 4 why questions. How many? 3. So now someone can ask you, right, why do you like fast food? I like fast food because 5.55. So confident, I like fast food for several reasons, such as Moreover, environment. I love the environment. It's clean and clean. It's spotless. Incredible. Environment বুঝছো বুঝতে পারতেছো? Furthermore, environment না আমি অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই। Furthermore কি? I like their service. Their service is very fast. They're very quick, punctual, well mannered. They maintain the time. They're well mannered. Apart from it, variety of food নিয়ে কথা বলো। একটা টেস্ট নিয়ে কথা বলো। They offer a number of foods to the customers. তাহলে such as বলছো না এবার বলো for example. কিছু ফুডের নাম বললাম। So if anyone goes there, সে পছন্দ হবে। হয় না আমরা একটা মার্কেটে যাই 200 টাকা যা পাবি যেটা ইচ্ছা যা। If you go to foreign country, তুমি পাউরুটি পাবা হাজার প্রকারের। কত প্রকারের? 1-200 যদি প্রকার থেকে কেমন লাগবে তোমার? কয়শো প্রকার? 1-200 প্রকার বাইরে গেল দেখবা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা। 1-200 প্রকার রুটি। মাংস আমরা কয় প্রকার পাই? 2-3 প্রকার। ওখানে গেলে তুমি 70-80 প্রকার মাংস পাবা। মাংস প্রকার। You got what I'm trying to say. Yes, sir. So exchange your answer, but nicely. Use good words. Okay, extend it. When you extend your answer, right, try to use some types of characters. Moreover, apart from, give good example sentences, right? Don't try to say, for example, all the time. Try to say, for example, such as. For instance. Yes. For instance. Like, such as. When you use characters, don't try to use your same character again and again. Try to use different types of characters, right? For example, moreover, besides. But when you try to use characters, extend your answer. When you talk about environment, Shafins, talk 5 sentences at least. Then, say further, different topic. You talk about YouTube, but talk. Furthermore, I love their YouTube channel. A channel ke explain karo. Their channel ki kya hai? Smoking videos, IELTS, motivational children. People are being benefited. People are try to use it.
Clear why answer? আমি কিন্তু মুখস্থ করাচ্ছি না। I don't want you to memorize it. Anyone can ask, why do you like your father? I like my father because stupid answer. Fine. যেতে পারবা, তোমাকে আবার ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে। 10 লাখ টাকা খরচ এই কোর্সটা করতেই হবে। কত? কেন 10 লাখ টাকা খরচ করবে? অনেক পাগলা আমাদের কাছে আসে, স্যার 10 লাখ কি দিব, তাও আমাদের স্যার IELTS ছাড়া পাবে 2 মাস লাগে এরকম একটা কোর্স করতে। কঠিন? কেন তুমি 10 লাখ টাকার ফাউন্ডেশন দাও? 6 লাখ 8 লাখ ডিপেন্ড করে। টাকা খাওয়ায় আবার তোমার টাকা নষ্ট করে, সেখানে তুমি তো জবও পাবো না, যদি তোমার ইংলিশ প্রবলেম আছে। তাই আমি কি আসলেই কি তোমাদেরকে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি পড়ালাম, আমি কি পড়ালাম? Why do you learn English? শুধু ইংলিশ পড়াইছে? No, sir. Why do you like shopping? পারবা না? Yes, sir. Why do you like your father? পারবা না? Yes, sir. Why do you like your mother? পারবা না? Yes, sir. Why do you like fast food? পারবা না? Yes, sir. স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। I like fast food for several reasons. I love হতে পারে, I like to, I need to, I have to. স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হবে, সেটা তুমি পারবা, believe. You understand? Yes, sir. So when people ask you, so now you're going to ask your partner 5 questions. He or she has to answer it properly, according to me, not according to you. You got me what I'm trying to say? Yes, sir. So there will be 5 questions you have to ask your partner. Partner has to answer it confidently. Why do you like fast food? I like fast food because think. Fast food তিনটা পয়েন্ট করে ফেল, তিনটা ক্যারেক্টার তোমাকে ইউজ করতেই হবে আজকে। একটা তাহলে কি, তাহলে পয়েন্ট দরকার। একটা কি এনভায়রনমেন্ট, একটা ফুড, আর একটা সার্ভিস, শেষ। Why do you like your village? I love my village for a number of reasons, such as point, people, অনেক people কথা বলতে, environment, tradition নিয়ে কথা বলতে, শেষ। Why do you like your father? আব্বার তিনটা ভাগ করো, ভাগে ভাগ। I love my father. It's a structure to change হয়ে যাবে, তুমি পারবে। I love my father for a number of reasons, such as, এই তো পারবে। Kindness there. He's very kind. Example দেবো। একদিনের রমজান মানে apart from এটা ছাড়াও ভাই আমার আব্বা কি মনে করছে? বুঝতে পারতেছি আমি আমার স্টাইলে বুঝাচ্ছি। apart from কি তখন এক্সামিনে এরকম করতে পারো কি? যে আমার আব্বা কাইন্ড ছাড়াও he is also angry man. এবার একদিন নিয়ে কাজ করে তুমি কার বাইরে দাঁত ফলাই দিছিল করে কবে পিড়াইছিল কবে বলছিল সখিনা যদি আর ছেলের সাথে মিশিস। বুঝতে পারছি? তোমার আব্বা অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট আছে, আমি জানি। সোশ্যাল নিয়ে কথা বলো, যে আমার আব্বা ইজ ভেরি সোশ্যাল। ফর এক্সাম্পল দেবো, তাহলে প্রতিটা জায়গায় তুমি এক্সাম্পল দেবো। ফর এক্সাম্পল, আমার আব্বা সবাই ফ্ল্যাটের সবার সাথে যোগাযোগ রাখে, ঈদে গেট টুগেদার পার্টি হয়। সোশ্যাল কি বুঝছো? সব তুমি জানো। তোমাকে কেউ ব্রেনের মধ্যে হিট করবে, বলতে পারবি, বল বাবা বল। ট্রোপলস তারপরে কি কিছু রান্না করলে আশেপাশের সবাই সাথে শেয়ার করে। না না, সোশ্যালে থাকো তুমি হার্ডওয়ার্কিং এ গেছো, থাকো তুমি তো পার্টনার গ্রুপ বলে সোশ্যালে গেছো, রাইট? আর কি when we cook a lot of items in our family, he extend his hand, হাত বাড়ায় দেয় to my neighbor, first floor, second floor, Abul uncle, Russell uncle, Laila bhabi, we give them food. আর কি সোশ্যাল, তারপর সোশ্যাল গ্যাদারিং করে, শেষ না? এবারে বলি apart from এটা ছাড়া, এখন apart from তুমি কবে আরে বাবা আরো কই বলবো কোমো ভাই ফার্স্ট মিনিট টাইম কোমো मुझे कहना है मुझे कुछ कहना है এগুলো বলে এক্সামিনার উড়ে চলে গেল। apart from social angry man kind, আর এক মিনিট আছে এখন এক্সামিনার তার কি বলবি তোর আব্বা কি আমি জানি না। আই ডোন্ট নো কি অনেস্টলি কথা বলবো কিভাবে You got me what I'm trying to say. Yes, so in IELTS, you have to be natural when you're talking to some type to the examiner, right? Yes, sir. He's asking you why. Explain. কি তাহলে কি বলবো? Explain করবো কি বলবো? Reason দিব, example দিব। আবার reason দিব, আবার reason গুলো কি কয়টা দিব? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 তুমি
রিজনই বলতেছো না। এক্সাম্পল দিস ইজ সোশ্যাল, রিজন নাই। বিকজ ইজ সোশ্যাল। আর তুমি এরকম থাকাইছে মনে হয় করবো কিছু করে না। আরে কেমনে সোশ্যাল এক্সপ্লেইন? বিকজ শি ইজ তখন রিজন দিবা 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 दे दो भैया। You understand what I'm trying to say? Yes, sir. I hope you better understand. Yes, yes, sir. এখন তুই বল আমার আব্বা ভাই অনেক কাই কেমনে কেমনে ক আসলে স্টুপিড এক্সাম্পল why do you like your father? Because he's kind, he's disciplined, he's social. এই দেশে বুঝছে না এগুলো পয়েন্ট করে এক্সপ্লেইন করে বুঝছে কেন আছে পাশ করে না বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এত স্মার্ট ইংলিশ বলা দরকার নেই। তোমাকে ইংলিশ বলতে বলছে তুমি 10-15 মিনিট ইউজ করো, ভুল বলো সমস্যা নেই, বলতেই পারো হবে। আর তোমার পৃথিবীর যে কোনো যদি কোয়েশ্চেন আছে সলভ করতে পারবা? বেসিক কি থিওরি কি রিজন দিব এক্সাম্পল দিব কারেক্ট অর সিলেক্ট আর শুরু চারটা জিনিস পড়া যে আই লাইক মাই ফাদার কোন জায়গায় বলতে পারো আই লাভ ইংলিশ কোন জায়গায় বলতে পারো আই লাভ তাহলে শুরুটা কি স্ট্রাকচার তারপরে কি পয়েন্ট তারপর পয়েন্টকে এক্সপ্লেইন করবো তারপর প্রথমে কি শুরু বলেছে গুরু ওকে Yes, sir. Yes, sir. তাহলে প্রথমে কি শুরু তারপর তারপর কি Example. পয়েন্ট তারপর কি করবো এক্সপ্লেইন 5-6-7 লাইন নাই তারপর কি করবো এক্সাম্পল দিয়ে না পয়েন্টটা কি করবো আমি এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেইন করবো তারপর কি কারেক্ট ইউজ করে সেকেন্ড পয়েন্টে যাবো আবার নাম্বার 1 শুরু 2 3 এক্সাম্পল পাঁচটা এক্সাম্পল দিবা তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট আই লাভ ইউ ম্যান তাহলে পাঁচটা সলভ করে ফেলো আমি তোমাকে দিচ্ছি পয়েন্টগুলো লিখো হোয়াট ইউ লাইক ফাস্ট ফুড প্রশ্ন না শুধু ফাস্ট ফুড লিখো হোয়াট ইউ লাইক ফাস্ট ফুড তারপরে লিখো ইউর ফাদার শপিংস লিখছো your cell phone তোমার সেল ফোনটা তোমার কেন ভালো লাগে বুঝছিস তোদেরকে মুখস্থ শেখা বলে আইসি পাস করে বুঝছো আইসি কেন পাস করিস না তোরা আইসি কেন লস্ট হয়ে যাস তোদের মধ্যে ম্যাপিং নাই কিউবি নাই কিন্তু আমাকে ফ্লুয়েন্টলি বলতে হবে যারা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারো তারাই যেতে পারবে এর আগে যেতে পারবে না তুমি যে বসে বসে আস্তে আস্তে বলবা তো প্র্যাকটিস করো 25 মিনিট টাইম দিলাম 10 মিনিট যে আগে শেষ করবা এসে বলবো স্যার আমি যে কোনো আমাকে হোয়াই আপনি প্রশ্ন করেন আমি এক্সপ্লেইন করতে পারবো 2 মিনিট বলতে হবে আমাকে 2 মিনিট ইনশাআল্লাহ তুমি পারবা ইনশাআল্লাহ বলো I can do this it's my life now or never গানটা শুনছো না yes sir মিনিং শুনো এখন না হলে আর কোনোদিন হবে না কত সুন্দর মিনিং এখন না হলে বলো it's my life now or never it's my life now or never just নাই আবার it's my life Why do you like talking topic? Sure, speed it. Sure. Come on, enjoy sometimes it's been too forget it. Left and right, part 3, they have to say 7 things right when they go around them, sometimes some questions. So they also get shoot that way. So I'm trying to
especially in high school. That's all about this class. ये अपने डिस्टर्ब